Hi students, I am Praveen Sebastian Paul. From this lecture, we are moving to the third module of value education, that is disaster management. A disaster is a sudden calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society and causes human, material, and economic or environmental loss that exceed the community's or society's ability to cope using its own resource. Though often caused by nature, disasters can have human origins too. In legal usage throughout the English-speaking world, an act of God is a natural hazard outside human control, such as earthquake or tsunami, for which no person can be held responsible. An act of God may amount to an exception to liability in contracts, or it may be an insured peril in an insurance policy. A disaster may influence the mental, socio-economic, political, and cultural state of the affected area. Generally, disaster has the following effects. It completely disrupts the normal day-to-day life. It negatively influences the emergency system, and normally needs and processes like food, shelter, health, etc. are affected and deteriorate depending on the intensity and severity of the disaster. It may also be termed as a serious disruption of the functioning of the society, causing widespread of human, material, or environmental loss which exceed the ability of affected society to cope using its own resources. Thus, a disaster may have the following main features. They are unpredictable, unfamiliar, speed, urgency, uncertainty, and all the disasters are threats. So, my dear students, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം ഡിസാസ്റ്ററുകൾ, അതായത് ദുരന്തങ്ങൾ, അത് ഒരുപക്ഷെ പ്രകൃതി ദുരന്തമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തമാകാം. നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഭയാനകമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് 2004 സുനാമിയാണ്. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം 2018 മഹാപ്രളയം, 2019 ഇപ്പോൾ 2020 നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ആകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ മനുഷ്യരായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക, മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്ററുകളൊന്നാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിലെ അണുബോംബ് സ്ഫോടനം. പിന്നീട് വരികയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയും ലോകത്തെയും ആകെ നടുക്കിയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ദുരന്തം, ഇന്ത്യയിലെ ഭോപ്പാലിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിഷവാതക ദുരന്തം, ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനു നേരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണം, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുംബൈയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണം, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബെയ്റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഉഗ്രസ്ഫോടനം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളായി നമുക്ക് പറയാം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പോലെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ജീവജാലം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ. സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കണം, അതായത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരാതെ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്കും കൂടെ കരുതി വെക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നിർമ്മിതികളായിരിക്കണം ഇനി വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ റിലവൻസ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So when we come to the definition of a disaster is a serious disruption occurring over a short or long period of time that cause widespread human, material, economic or environmental loss
which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resource. No matter what society disasters occur in, they tend to induce change in government and social life. They may, even after the course of history, by broadly affecting the entire population and exposing mismanagement or corruption, regardless of how tightly information is controlled in a society. When we come to the definition of a disaster is an event or series of events which give rise to casualties and damage or loss of properties, infrastructures, environment, essential services, or means of livelihood on such a scale which is beyond the normal capacity of the affected community to cope with. Disaster is also sometimes described as catastrophic situations in which the normal pattern of life or ecosystem has been disrupted and extraordinary emergency interventions are required to save and preserve lives and or the environment. According to the Disaster Management Act 2005 of India, a disaster is defined as a catastrophic mishap, calamity, or grave occurrence in any area arising from natural or human-made cause or by accident or negligence, which result in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment, and is of such a nature of magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area. According to the United Nations, disaster is defined as the occurrence of sudden or major misfortune which disrupts the basic fabric and normal functioning of the society or community. So my dear students, as I had mentioned, we are moving to the third module of value education, which is disaster management, which deals with disaster and disaster management systems. This lecture is just an introduction to the module, and also this lecture defines disaster in different aspects. So my dear students, kindly go through these assignment questions. The questions are: first one, define disaster. Second one, define disaster as per the Disaster Management Act of 2005. And thirdly, define disaster as per the United Nations definition. So my dear students, in the upcoming lecture, we will discuss the generic classification of disaster. See you soon. Until then, goodbye. Thank you and all the best.